September 26, 2025, Khabran. BCG-EU province to resume contract talks amid escalating job action. The BC General Employees Union says negotiations with the provincial government will resume as early as Monday, marking a major breakthrough after weeks of job action by more than 15,000 public sector workers. The announcement came Friday morning around 10 a.m. with Union President Paul Finch calling the development a direct result of solidarity among workers. This is what solidarity looks like, said Finch. When unions come together, we demonstrate our collective power and remind government that public sector workers are serious, committed and united in their demand of fairness. The return to the bargaining table comes as job action escalated once again Friday. Workers at 11 additional BC liquor stores joined the strike, bringing the total number of affected outlets to 77 since the start of the week. Employees of the Ministry of the Attorney General also walked off the job. At the heart of the dispute is wage growth. The BCG-EU is demanding an 8.25% increase over 2 years, while the province's latest offer sits at 3.5% over the same period. Despite the gap, both sides say they are committed to resuming talks in hopes of reaching a deal. BCGU ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ और उन्होंने यह कहना कि सोमवार जी यह गलबात है ये सरकार तो BCU यूनीयन के मैंबरों के दरम्यान है जी वो शुरू होएगी। लंबे समय तो चल रही जी स्ट्राइक है उसकी घोषणा उन्होंने अज सवेरे 10 बजे की है लेटेस्ट डिवेलपमेंट बारे और चल रही इस स्ट्रगल के बारे उन्होंने कहा कि बिल्कुल जदों यूनीयन के जोड़े वर्करस ने वो इकट्ठे होकर अपन मंगां के निमित्त खड़े रहते हैं कहते ਉਹਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ BCU ਦੀ ਉਸ ਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8.25% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 3.25% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 77 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। Police investigate after pedestrian killed in East Vancouver. Police and the BC Coroner Service are investigating after pedestrian was struck and killed in East Vancouver Thursday night. Emergency crews were called to Terminal Avenue near Western Street around 8:20 p.m. According to BC Emergency Health Services, police say a white Tesla driven by a motorist in the area hit a 38-year-old man. Despite life-saving attempts from first responders, the pedestrian died at the scene. The Vancouver Police Department said in a statement Friday morning. Photos from the scene show a section of Terminal Avenue blocked off as investigators worked under a white tent. The Tesla involved in the collision remained at the site. Police confirmed the driver stayed at the scene and that neither speed nor impairment are believed to be factors in the crash. Terminal Avenue reopened to traffic shortly before 6 a.m. on Friday. ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਚਾਲਕ ਈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਔਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਨਿਊ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਏਰੀਆ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਖੁੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਲਾ ਉਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ 38 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Police confirm pilot's death after plane crash in Lillooet, BC.
Transportation Safety Board sending investigators to crash site near airport. Police have confirmed a pilot has died after a small plane crashed near the Lillooet Airport on Wednesday evening. RCMP said they received reports of the crash shortly after 5 p.m. Emergency responders crushed to the site and pulled the unconscious pilot from the wreckage, but the individual was pronounced dead at the scene. The Transportation Safety Board of Canada has confirmed that a team of investigators is being deployed. In a brief statement, the agency identified the aircraft as a privately registered Bushmaster Super 22 but released no further details. BC Emergency Health Services said multiple ambulances, including helicopter, were dispatched to the crash site near the north end of the airport's runway. No patients were transported to hospital. Authorities say the investigation remains in its early stages and no information about the pilot's identity has been released. लिलोवेट BC विखे एयरपोर्ट के पास छोटा हवाई जहाज है जिहड़ा हादसाग्रस्त हो गया जिस दे विच के पायलट की मौत हो गई है और हुण जो ट्रांसपोर्ट बोर्ड है ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਦਸਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ तमाम ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਚਾਓ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਸੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ सेवावां सी ਉਹ डिस्पैच कीतियां गईयां सन और एयरपोर्ट के पास ही होए इस हादसे दे विच जिहड़ा मृतक पायलट आ उसकी जानकारी अजे तक नशर नहीं की गई। Abbotsford police report 3 US border runner incidents in 2 days. Police in Abbotsford say they dealt with 3 separate border related incidents in just 2 days this week, leading to 5 arrests. According to the Abbotsford Police Department APD, officers responded to reports of people illegally crossing the US-Canada border on Wednesday and Thursday evenings. Between the 2 nights, 5 individuals were tracked down and taken into custody. Police say the group's motives for entering Canada remain unclear. 4 of the suspects were handed over to the Canada Border Service Agency, while 1 person was arrested on an outstanding warrant. In a statement shared on social media, Abbotsford Police Department urged the public to remain vigilant near the border. Anyone who notices suspicious activity is asked to call 911 or the department's non-emergency line at 604-859-5225. ਐਬਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 5 ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨੂੰ ਤਾਂ CBSA ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੰਟ ਸਨ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸਦੇ ਨਿਮਿਤ ਉਹ ਲੜਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਬਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Port of Vancouver moves record cargo volumes in first half of 2025. The Vancouver Fraser Port Authority says Canada's largest port handled record cargo volumes during the first 6 months of 2025, driven by a surge in crude oil exports following the start of the Trans Mountain pipeline expansion. Between January and June, more than 85 million metric tons of cargo moved through the Port of Vancouver, a 13% increase compared to the same period in 2024. Crude oil exports were the standout, rising nearly 5 times higher than last year. About 60% of those shipments were bound for China, the Port Authority said. Other commodities also saw strong growth. Canada oil exports jumped 72% to 700,000 metric tons, reflecting expanded access to markets outside of China and the United States. Container traffic through the port's 4 terminal rose 6% year over year, while cruise ships visited dipped 9% following record activity in 2024. The Port of Vancouver has a critical role to play in meeting the moment as Canadian business seek to sell more of their products to more customers outside of the US, said Peter Zota, President and CEO of the Vancouver Fraser Port Authority. The port is the 4th largest in North America by tonnage and handles nearly as much
cargo as Canada's next 5 largest ports combined. Its facilities trade in 170 countries with more than 80% of its traffics destined for markets beyond the United States. ਇਸ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮਾਲ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਉਣੇ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨੋਲਾ ਆਇਲ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੇਣਾ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਡੇਰਾ ਵਾਧਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Sacred journeys halted. Sikh pilgrims worldwide hit by India's travel ban. The Indian government's recent decision to block Sikh pilgrimages to Pakistan has left thousands of devotees across the world, including in Canada, reeling, citing security concerns amid heightened diplomatic tensions. New Delhi has halted religious travel, a move that has disrupted centuries-old traditions of cross-border faith visits. Gyan Singh Gill, who regularly leads groups of Sikh pilgrims from British Columbia to Pakistan, says the impact is being felt far beyond India's borders. Many Canadian Sikhs used to first visit their families in India and then cross the border with Indian groups to visit Gurdwaras in Pakistan. But this time they're forced to stay in places like Dubai or Turkey before entering Pakistan, which has become a major challenge. He added such pilgrimages are a time when Sikhs from across the world gather and meet, but this year devotees from India and abroad won't be able to connect to Pakistan. Since the 1947 partition, many of Sikhism's most sacred shrines, including Nankana Sahib, the birthplace of Guru Nanak Dev Ji, have remained in Pakistan despite political strains. Agreements between India and Pakistan have allowed Sikh devotees to make annual journeys to mark key religious commemorations. Now, with the pilgrimage route from India cut off, the Sikh diaspora is left with limited and mostly alternatives. Canadian pilgrim Bhai Gurcharan Singh voiced his frustration. Many people will miss out on this spiritual journey, and the government's decision will especially affect ordinary pilgrims. Gyani Harminder Singh, another regular pilgrim, said his family had already received visas for Pakistan but cannot travel. If cricket matches between India and Pakistan can happen, why not religious pilgrimages, he asked. Traditionally, Sikh pilgrim groups from India are organized by the Shrimani Gurdwara Prabandhak Committee, SGPC, which manages Gurdwaras and Sikh religious affairs. The SGPC, the Punjab government, and several Sikh organizations have criticized the Indian government's move, urging the Home Ministry to reconsider. Every year, Sikh devotees travel to Pakistan for significant events such as Vaisakhi and also the anniversary of Guru Arjan
Dev Ji, the death anniversary of Maharaja Ranjit Singh and the birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji. Most of these pilgrims, including many from overseas, have relied on India as a primary gateway to Pakistan. This year, however, the sacred journeys that bring Sikhs together from across the globe have been halted, leaving a spiritual void that politics has yet again deepened. ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਨੇ ਔਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਫਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਬੈਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਪਈਆ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ SGPC ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Canadians criticize temporary foreign workers program but say workers are scapegoated. A new national poll suggests that while many Canadians are crucial of the country's temporary foreign worker program, they also believe the workers themselves are unfairly blamed for broader economic challenges. The survey conducted by the Angus Reid Institute found that 55% of Canadians think the 50-year-old program admits too many applicants. Respondents linked the program to pressure on the housing market and fewer summer job opportunities for young Canadians. I think many people are asking questions around, well, if we have young people who can't find jobs at the moment, why are we bringing workers from other parts of the world to fill those jobs? Said Sachi Cole, president of the Angus Reid Institute. At the same time, most respondents expressed empathy for the workers, saying they are being scapegoated for problems they did not cause. Concerns over exploitation also featured strongly in the responses. The level of empathy or feeling that the temporary foreign workers themselves are in line for a lot of undue blame is something that stands out, along with concerns over exploitation, Cole noted. Canada's program has long faced criticism. A United Nations report in 2024 linked it to modern slavery, pointing to cases of employers underpaying workers, exploiting them, or threatening their immigration status. The new poll also revealed regional differences. While respondents across the country were skeptical of the program's size, those in Alberta were the most likely to say it admits too many workers. Yet among employers who use the program, nearly 7 in 10, 69% said it provides a clear benefit to their businesses. The finding highlights the political tension surrounding the program. Many Canadians are worried about its impacts, but also increasingly aware of human cost borne by the workers themselves. ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾफ़ी देर ਤੋਂ बहुत ज़्यादा निखेधी ਤੇ चर्चा ਦਾ विषय ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत खबरा से। Until next time, goodbye and be safe.